In the name of Jesus. Amen. Romans chapter 12, verse 2. Romans chapter 12, verse 2. Mike for Mama Lizzie. Romains chapitre 12, le verset 2. Romans 12, verse 2. Yes. Read the word in the name of Jesus. Yes. And do not be conformed to this world. Do not be conformed to this world, Mhm. but be transformed be transformed by the renewing of your mind, by the renewing of your mind. that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen. Father, we thank you Père, te disons merci for this time. pour ce temps. May your spirit take over. Ton esprit prend le dessus. Spirit of God, Esprit de Dieu, use me, utilise-moi, use us utilise-nous as an en instrument tant qu'instrument in your hands. entre tes mains Communicate your pour thoughts communiquer ta in the pensée. mighty name of Au nom Jesus. puissant de Jésus. In the mighty name of Au nom Jesus, puissant de Jésus. we pray. Prions. Amen and amen. Amen. Can I have a seat? God bless Que you. t'assoies, que Dieu te bénisse. Do not be conformed to this world. Ne te conforme pas en ce monde. Is my topic of this morning. C'est mon thème de ce matin. Hallelujah. Amen. Do not be conformed to this Ne pas se conformer en ce pays, world. en ce monde. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I want to help someone J'aimerais aider quelqu'un this morning to understand something ce very matin de important. comprendre quelque chose qui est très important. Many Christians are coming to church. Plusieurs chrétiens viennent à l'église. Many people are praying. Plusieurs personnes prient. Many people are reading their Bible. Plusieurs personnes lisent leur Bible. But when we check the life of believers in church, Quand nous regardons la vie des croyants à l'église, there are not many people that are really live according to the way of God. il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent par rapport à la parole de Dieu. I want to start my message by saying this. J'aimerais commencer mon message en disant ceci. Christian life La vie des chrétiens does not begin by coming to church. ne commence pas simplement en venant à l'église. It's not because you are coming to Ce church n'est pas parce que tu viens à l'église you are really a Christian. que tu es un chrétien. Christian life La vie d'un chrétien does not start ne commence pas by your encounter with church. par ta rencontre avec l'église. Why so many problems in church this time? Pourquoi nous avons beaucoup de problèmes à l'église ces temps-ci? Why so many difficulties? Pourquoi beaucoup de difficultés? Why people they don't grow? Pourquoi les gens ne grandissent pas? Why churches doesn't grow? Pourquoi l'église ne grandit pas? Why we don't see miracles like it was in the Bible? Pourquoi nous ne voyons pas des miracles comme c'était dans la Bible? Hallelujah. Amen. Why many Christians Pourquoi plusieurs doesn't grow chrétiens after spending 5-10 years in church? ne grandissent pas après avoir passé 10 ans, 5 ans à l'église? Hallelujah. Amen. Understand something very important. J'ai compris quelque chose de très important. Many people in church, Plusieurs personnes à l'église, they begin their journey not by encounter Jesus, but they begin their journey commencent leur marche
didn't meet Jesus. Ils n'ont pas encore rencontré Jésus. Many Christians, Plusieurs chrétiens, they just meet church. ils rencontrent simplement l'église. Yes. Let me tell you, Laisse-moi te dire, you can meet church. tu peux rencontrer l'église. You can have an encounter with Tu church peux avoir une rencontre avec l'église without having an encounter with the owner of church. sans avoir une rencontre avec le propriétaire. You de can l'église. have an encounter with Tu church peux avoir une rencontre avec l'église without having an encounter with the master of church. sans avoir une rencontre avec le maître de l'église. You can have an encounter with Tu church peux avoir une rencontre avec l'église without having an encounter with the Lord of church. sans avoir une rencontre avec le Seigneur de You l'église. can have an encounter with Tu peux church avoir une rencontre avec l'église without having an encounter sans avoir une rencontre with the head of church. avec, The head, la tête. avec la tête de l'église. Hallelujah. Amen. Many people just meet church. Plusieurs personnes rencontrent l'église. Yes. That's why you see C'est pourquoi tu vois, people coming to church les today. gens viennent à l'église aujourd'hui. After 3 months, Après 3 mois, you see the same person somewhere tu else. vas voir la même personne d'un autre côté. After 5 months, Après 5 the mois, same person you find him again la somewhere même else. personne, tu le trouves encore d'un And autre côté. after 5 Et years, après 5 ans, the same la person même who was personne praying in qui church, pria à l'église, fasting, jeûnait, you see him going in tu nightclub. le vois aller dans le club de The l'église. same person La même you personne, see in tu le church, voyais à l'église, falling under anointing. qui tombe sous l'onction. But after 5 years, Mais après 5 ans, you find the same tu person trouves cette même is personne in nightclub, est dans des boîtes de nuit, dancing. en train de danser. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. It's because people meet churches. Parce que les gens rencontrent les églises. Let me tell you, Laisse-moi te dire, what great transformation in our life, qu'est-ce qui crée la transformation dans nos vies? what great transformation in Christian life Qu'est-ce qui crée la transformation de la vie? is not your encounter with Ce n'est church. pas ta rencontre avec What l'église. change people's Ce life, qui change la what vie des great gens, transformation in your ce qui life crée la is your transformation, encounter with the Lord Jesus. c'est une rencontre avec le Seigneur Jésus. Hallelujah. Amen. I know today Je sais aujourd'hui, there won't be much amen. il n'y aura pas beaucoup d'amen. But don't worry, you know me very well. I always bring my own in my pocket. J'amène toujours mon So amen. I will use mine. If your amen is finished, I will use Si mine. ton amen est fini, je vais l'utiliser pour moi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Many Christians meet churches. Plusieurs personnes rencontrent les églises. When you meet church, Quand tu rencontres l'église, you can know the character of church. tu peux connaître la culture de l'église. Yes, you can know the character of Tu church. peux connaître la culture de Let me l'église. tell you, each and every church when you go, Laisse-moi te dire, chaque you église find là où there's tu a vas, culture. tu vas voir qu'il y a une When you culture. meet church, Quand tu rencontres you know l'église, the culture of tu church. connais la culture de You know what l'église. your pastor likes and what Tu doesn't connais ce like. que ton pasteur aime et qu'il You n'aime know, pas. Tu sais in our que church, dans notre if église, I go that this is not si je true, parle comme si ce n'est pas bien. hallelujah. Amen. That is when you meet church. Mais quand tu rencontres You l'église, know the culture of tu your vas church. connaître la culture You de know the l'église. culture of your Tu vas community. connaître la culture You de la know the communauté. culture of your Tu vas house. connaître la culture de ta As a maison. house, En tant qu'une in this maison, house, dans cette you maison, find there's a culture. Quand tu veux qu'il y ait There's une our way we culture. lead prayer. Notre manière There's de our way faire we la pray. prière. Notre There's manière de our way we faire. serve God. Notre manière de Our way we do servir things. Dieu. Comment nous But faisons let ça. me tell you, Mais laisse-moi te it's not dire, one will change your life. ce n'est pas ce qui va changer ta vie. Amen. It's good. C'est bien. I didn't say it's Je bad. n'ai pas dit que c'est No, mauvais. it's good. Oui, c'est bien. It's good to learn the culture of your C'est house. bien d'apprendre la It's culture de la very maison. good. C'est très But bien. that, it won't change your Mais life. cela ne va pas changer That's ta why you vie. see, C'est pourquoi tu as you vois, know the culture tu connais la of this culture place, de cet you endroit. also know the Tu culture connais of aussi la other culture places. des autres endroits. Hallelujah. Amen. Can you help me? Tu peux m'aider? Ask your neighbor. Pose la question à ton Who voisin. did you meet? Qui est-ce que tu as rencontré? Who did you meet? Qui est-ce que tu as rencontré? Did you meet Tu as Jesus? rencontré Jésus? Or you meet church? Tu as rencontré l'église? Hallelujah. Hallelujah. Amen. Many know the culture of their community. Plusieurs connaissent la culture de la communauté. Many know the culture of their church. Plusieurs connaissent la culture de leur Many église. even know how their pastor do things. Plusieurs connaissent même comment les pasteurs font They les tell choses. you. Ils peuvent te dire. But Mais the problem is le problème est, it what will really change your life? et c'est là qui va changer ta vie. Is it what will really transform your Est-ce que destiny? c'est ça qui va transformer ta Is it destinée? what will really pull you out of the hole? Est-ce que c'est ça qui va te faire sortir du monde? Hallelujah. Amen.
spirit transformation? Why are we coming to church? Pourquoi nous venons à l'église? If I ask you this Je question te pose cette question. this morning, Ce matin, let you answer me. réponds-moi. In your heart, answer me. Dans ton cœur, réponds-moi. Why are you here today? Pourquoi tu es ici aujourd'hui? If you cannot answer this Tu question, ne peux pas répondre à cette question. it means Cela veut dire until now, que jusqu'à présent, you don't know what you are doing. tu ne sais pas ce que tu fais. Why are you here this morning? Pourquoi tu es ici And ce if matin? you can answer this Si tu question, peux répondre à cette it's question, the beginning c'est le of commencement transformation in your de life. la transformation dans ta vie. Why are you here this morning? Pourquoi es-tu ici ce matin? To receive, Pour to recevoir, shout amen. pour dire simplement Amen. To receive, I receive. Pour recevoir, je reçois. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. What brings transformation in our life? Qu'est-ce qui amène la transformation dans nos vies? It is our encounter C'est notre rencontre with the man, avec l'homme, Jesus. Jésus. Christian life begin with an encounter with Jesus. Commence avec une rencontre If avec you Jésus. miss this, Si tu manques cela, you miss tu everything. manques toute chose. Christian life La vie d'un chrétien start with an encounter with Jesus. commence avec une rencontre avec Jésus. Personal encounter with Jesus. Une rencontre personnelle avec Jésus. You will understand Tu vas the comprendre. importance of meeting Jesus in your life. L'importance de rencontrer Jésus dans ta vie. Soon you understand. Bientôt, tu vas comprendre. There's people today, Il y a des gens aujourd'hui, they call themselves Christian. ils s'appellent eux-mêmes How they chrétiens. became Christian? Comment est-ce qu'ils sont devenus They invite chrétiens? them in church, On les a invités à and then l'église. they find themselves in church. Et ils ont commencé They à start faire coming in l'église. Ils ont church. commencé à They servir à start l'église. praying. Ils ont They prié. start serving Ils God, commencent à servir and Dieu. they became Et ils Christian. sont devenus chrétiens. No, Non, no. non. You need to meet the man. Tu dois rencontrer l'homme. You need to meet the Tu man. dois rencontrer l'homme. Somebody say hallelujah. Quelqu'un dise Alléluia. Somebody say hallelujah. Quelqu'un dise You need to Alléluia. meet a Tu man. dois rencontrer un homme. When you really meet Quand tu Jesus, rencontres Jésus, when you really meet tu Jesus, rencontres vraiment Jésus. when you really meet Quand Jesus, tu rencontres Jésus, something will happen to you. quelque chose va se passer. You know, sometimes when you check your life, C'est l'autre fois quand tu regardes ta Let me vie, tell you. laisse-moi te dire, few people, there are few peu de personnes that can really meet Jesus. sont peu. Les You gens qui just ont meet rencontré churches. Jésus. Tu rencontres seulement les églises. You just meet Tu pastors. rencontres seulement les pasteurs. Amen. Amen. That was mine, don't worry. When you meet Jesus, Quand tu rencontres Jésus, something will happen. quelque chose va se passer dans ta vie. Remember, Souviens-toi, when we receive Jesus, quand nous recevons Jésus, we receive Jesus way nous recevons Jésus pourquoi? in our. Dans nos cœurs. He said, I stand in the door and do what I know. Whoever will hear my voice and open, I will enter away. Entrez où? Enter away. Entrez où? In our Dans hearts. nos cœurs. So let me tell Donc you, laisse-moi te dire, if you really meet si tu Jesus, vas vraiment if rencontrer Jesus Jésus, enter in your heart, Jésus entre dans it ton is cœur. in your heart, Il est dans ton cœur. it means something must change. Cela veut dire quelque chose doit Because the changer. Bible Parce says, que la Bible keep dit, your heart more than air, garde ton cœur plus que I want toute that autre everything. chose. Amen. because Parce que from your heart ton come cœur out the source of vient la life. source de la It vie. means Cela veut if dire, Jesus enter your heart, si Jésus entre dans if ton Jesus cœur, is in your heart, Jésus est dans the ton cœur,
reçois the pure source who's Jesus la source pure in qui est your Jésus heart. dans ton cœur. So something must Donc, change. quelque chose doit changer. Something must Quelque change. chose doit If changer. you take bottle of Si water tu prends une bouteille d'eau, in glass, you see water. tu vois de l'eau. You take the bottle of Tu prends water. la bouteille d'eau. You go there. By shop, you buy those what you call juice water, the powder one. If it's red, Si c'est rouge, c'est and then you poudre put rouge. in that Et water, que tu mets dans l'eau, automatically that water will change color. automatiquement, Will change cette eau va color. changer de couleur. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Do you understand? Est-ce que tu comprends? So when we receive Jesus, Quand nous recevons if you Jésus, really receive tu Jesus as vraiment reçu in Jésus your heart, dans ton cœur. so something must change. Quelque chose doit changer. I will show you. Je vais te montrer. You see what's going to change. Tu vas voir ce qui va changer. And you ask yourself if you really, if you. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. You receive Jesus in your heart. Tu as reçu Jésus dans ton cœur. Why? Pourquoi? He didn't choose to sit in your head. Il n'a pas choisi de rester dans ta tête. Why? Pourquoi? He didn't choose Il n'a pas choisi to sit in your head. de rester dans tes mains. Why he chose your heart? Pourquoi il a choisi ton Because cœur? the heart of man is the center of everything Parce in que their le life. cœur de l'homme est le centre de toutes choses dans la vie. Yes, the center Le centre of everything in de your toutes life choses dans ta is vie, your heart. c'est ton cœur. The center of everything Le centre de toutes is your choses, heart. c'est ton cœur. If something Si quelque can chose touch your heart, peut toucher ton it cœur, will modify even your peut behavior. modifier même ton If comportement. something Si quelque can chose touch your heart, touche ton it will cœur, modify your way of va thinking. modifier ta If manière de penser. Si something can quelque touch chose your heart, peut it toucher will ton cœur, modify va your way of modifier seeing. ta manière de voir les choses. So be careful with your heart. Fais attention avec ton cœur. Be careful with your heart. Fais attention avec ton cœur. Do not allow anything Ne permets pas que quelque chose to affect your heart. vienne affecter ton cœur. Because your heart Parce que ton is cœur the center of your life. est le centre de ta vie. When you meet Jesus, Quand tu rencontres Jésus, something in charge in your heart. quelque chose change dans ton cœur. Take the Bible says, keep your heart more than Quand la everything. Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. But you know what? Mais tu sais quoi? Let me tell you, Laisse-moi te dire, it's very dangerous c'est très dangereux when men quand un homme meet church rencontre l'église without meeting Jesus before. sans avoir rencontré Jésus avant. Hey, Hmm. it's very dangerous. C'est très dangereux. Who killed Jesus? Qui a tué Jésus? The people that killed Les Jesus, gens qui ont tué Jésus, it was the people that they were coming in church. c'est les gens qui venaient à They were l'église. praying, Ils priaient. but Mais they even know the law of Moses, the word of ils ne God. connaissaient pas la They loi de could Moïse, la parole de Dieu. meditate. Ils They know everything about méditer God's la loi way, chaque jour. what God gave them as a commandment. But you know what? Mais tu sais quoi? What was their problem? Qu'est-ce qui était leur problème? They never meet God. Ils n'ont jamais rencontré Dieu. It's possible. C'est possible. It's possible. C'est possible. It's possible C'est possible to be in the house of God d'être dans la maison de Dieu without meeting the God of the house. sans avoir rencontré le Seigneur de la maison. It's possible C'est to possible serve God de servir Dieu without meeting the God you are serving. sans avoir rencontré le Dieu que Yes, tu it's sers. possible Oui, c'est to possible come in church, de venir à to l'église, pray, de to be prier, in God's house, d'être dans la maison de Dieu. but Mais you never meet tu n'as jamais the rencontré God le Dieu you are serving. que tu as It's rencontré. what happened to those people. C'est que c'est ça, They will c'est pas come de la into vie des church. gens. Ils viennent à l'église, They could pray, ils peuvent prier, they could preach, ils peuvent prêcher. but the only one problem, Le seul problème, they meet church. ils ont rencontré They l'église. never meet God. Ils n'ont jamais rencontré Jésus. Oh, when you meet church Quand tu rencontres l'église without meeting sans God, avoir you rencontré Dieu, became. It will be very dangerous for you. ce sera très dangereux pour toi.
It is where you find now C'est là où tu trouves maintenant Christians les chrétiens de l'église are insulting insultent Christians of that les church. chrétiens de l'autre église. You see Tu Christians vois les chrétiens, believing in this pastor, ils croient en ce pasteur. insulting that other Ils pastor. commencent encore à insulter l'autre pasteur. Oh, you know what? Tu sais quoi? They never meet Jesus. Ils n'ont jamais rencontré They Jésus. meet churches. Ils ont rencontré les They églises. meet pastors. Ils ont rencontré les Because pasteurs. when you meet Parce Jesus, que quand tu rencontres it's really in your heart. il est vraiment It dans will ton not cœur. allow Il you. ne peut pas It will te stop permettre you doing what you are d'arrêter doing. de faire ce que tu es en train de faire. Why is scandals today? Because people, they are just saving God. Parce que les gens se They can't servent. touch they never meet. Ils n'ont jamais rencontré. You see soon here. You'll understand when you meet God what will happen to you. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. It's very dangerous C'est très dangereux to meet church without meeting God. de rencontrer l'église. sans When avoir you rencontré meet Jésus. church Quand tu rencontres l'église, And you didn't meet et tu Jesus, n'as pas rencontré Jésus, the day le jour, there will be a small il problem y aura un petit problème between you and your sister. entre toi et ta soeur. You change it. Tu vas changer les églises. Eh? Amen. Because Parce que you didn't meet the owner of the tu n'as church. pas rencontré les You propriétaires de meet l'église. church. Toi, tu as rencontré So les let propriétaires me de tell l'église. you, Non, laisse-moi as te you dire. meet church, Quand tu as rencontré l'église, without meeting tu n'as Jesus, pas rencontré the Jésus. devil will use church Les diables to vont pull you out to bring you back in the home. sortir pour te rendre dans le monde. Eh? Amen. Eh? The devil will use church. Le diable va utiliser l'église. Why? Pourquoi? Because when you came here, C'est quand tu es venu, you meet church, tu as rencontré you meet the l'église. Tu as culture, rencontré la you see culture. people, Tu as rencontré they are les walking gens. like this. Marche comme Oh, ça. those people they can fear Oh, God. les gens I will be with them. on a dit And que the je day vais you see one of Et them le jour que tu vas doing voir something, eux, yeah, quelque chose. you don't fear God and run away Tu vas lui dire, because je you pars. meet Parce church. que tu as rencontré l'église. Amen. Don't meet church. Ne rencontre pas l'église. First meet Jesus. Simplement rencontre Jésus. When you meet Jesus, Quand tu rencontres even Jésus, when there will be a problem quand il y aura un between problème you and me, entre toi et even when moi, I do something, quand je vais faire it quelque doesn't, chose, it's not good for you. ce n'est pas You très said bon. no. Tu vas dire non. It's just a man in church. C'est un homme Me, I avec- didn't meet church. Moi, je I meet the owner of church. Oh, rencontre I can le go owner. out here. Je peux pas Only if the owner of church Seulement tell si me le go out. propriétaire me dit de partir. People, Christians of today, Les chrétiens d'aujourd'hui, many Christians never meet Jesus. plusieurs chrétiens n'ont jamais Never. rencontré Jésus. Jamais. You meet Jesus. Tu as rencontré I will Jésus. show you the Je vais Bible. te montrer de la The Bible. man who met Jesus L'homme qui a and what rencontré happened to Jésus. him. Et ce qui s'est passé dans sa vie. What happened to him? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I like what I'm going to say. Why it's so important Pourquoi c'est très important to meet Jesus de rencontrer Jésus before you meet the church? avant de rencontrer l'église? Why it's so important? Pourquoi c'est très important? If you didn't meet Jesus Tu n'as pas encore rencontré Jésus before avant you meet churches, que tu puisses rencontrer les églises. you will never go. Tu ne vas jamais grandir. Amen. When you meet Jesus, Quand tu rencontres Jésus, you receive the life of Jesus in your tu heart. reçois la vie de Jésus en toi. Hallelujah. Amen. You receive what? Tu reçois la vie Tell your de neighbor, Jésus. neighbor, Tell ton voisin, I voisin, receive life. je reçois la vie. Tell your neighbor, I Tell ton receive voisin, je life. reçois la vie. Tell your neighbor, I receive Ton life. voisin, je reçois la Someone vie. was saying, Quelqu'un disait, I give my life to Jesus. Je donne ma vie No, à Jésus. you Non. don't give life to tu Jesus. ne donnes pas ta vie You à don't Jésus. have life to give to Tu Jesus. n'as pas de vie. It's pour you who rien. receive Jesus' life. C'est toi qui as reçu la vie de Jésus. Amen. It's you who receive Jesus' C'est toi life. qui as reçu la vie de So Jésus. when you receive Jesus' Quand life, tu reçois la vie de Jesus' Jésus, life comes inside your la heart vie de Jésus vient as dans a ton seed. cœur en tant qu'une sémence. Seeds. As a seed. En tant qu'une sémence. As a seed. Amen. Seeds. Semence. It came inside you as a seed. C'est bien en toi Now, une sémence. Maintenant, when you put the seed underground,
ground. tu mets la sémence au sol. So that seed À partir de cette sémence, produce fruit. que ça puisse What you must do? qu'est-ce que tu dois faire? Pour Tu es water every day. chaque jour. So let me simple to understand. Simplement. When you receive Jesus, Quand tu reçois you Jésus, receive the life of God tu in you. reçois la vie de Dieu en toi. That life is a seed. Cette vie est une sémence. Now, Maintenant, when you receive that quand seed, tu reçois cette why sémence, are we coming to church? pourquoi nous venons à We are l'église? coming to Nous church venons à to l'église pour water on the pour seed. verser de l'eau dans So cette that sémence. seed inside our Cette heart sémence qui est to en nous, produce pour fruit. que ça puisse And what is the fruit? Et c'est quoi The le fruit fruit? Le fruit, is the life of c'est God, la vie de the Dieu, character of le God. caractère de Dieu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So check yourself now. Regarde-toi maintenant. If you really receive Tu as Jesus, vraiment reçu Jésus. if the seed is inside La you, sémence est en since toi. you received the word of God Depuis 10 que tu as years, reçu la parole de Dieu 10 ans how déjà. far? How far? God is asking me, how far? We can see. We pour you. Can I ask something? Amen. In your house, Dans ta maison, you prepare a place, tu prépares un you endroit. sow peanuts, Tu Every sèmes day, des arachides. you Chaque put jour, water. tu viens mettre de l'eau. you put Tu water. viens renverser For de l'eau. 5 years, Pour 5 ans. the peanut doesn't come out. L'arachide ne grandit Is it pas. right? Et ça, c'est bien. Why? It's a problem. C'est un problème. It's a problem. Other the problem is what? Other the problem is Les autres, le the problème, seed you put la sémence que was tu as not mise the right to seed. n'était pas la bonne Other sémence. Les autres, the land c'est les where sols. you sow Là où tu as is not semé, right. ce n'était pas Now bon. check your life. Alors regarde dans Ask ta vie. yourself, Pose-toi la is question. it the seed is not Est-ce right? que c'est la Or sémence you qui the n'est land pas you are not bonne? right? Ou c'est moi la terre qui n'est pas bonne? Amen. Ask yourself now question. Pose-toi la question maintenant. Because Parce que if it's already 5 years, c'est déjà 5 ans. you receive Jesus. Tu as reçu 2 years, 2 you ans. receive Jesus. Tu as reçu We must Jésus. even see small something is coming out. Avoir quelque chose. Something small must come out. So we can understand, no, the water we are pouring is producing something. It means the land is right, the seed also is right. But you, check your heart. Regarde ton cœur. Check, Regarde. check. Regarde. Check. Regarde. Christian Chrétien. living as a pagan. Nous vivons comme les païens. Yeah. Mm. I'm scared to live close to you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. There's no even something that you can see. It's difficult, but it's Il y a pas coming. quelque chose qui est petit, on voit c'est difficile, mais c'est en train de venir. I know you're not going to say amen. 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 I have my own, don't worry. Hallelujah. Amen. Have you really met Jesus? Tu as déjà rencontré Jésus. Have you really met Jesus? Est-ce que tu as vraiment rencontré Jésus? If you really receive Jesus, Tu as vraiment reçu Jésus. what makes us grow? Qu'est-ce qui nous fait grandir? That's why when you meet church, you want Quand tu rencontres what l'église, makes tu ne us grandis grow? pas. Qu'est-ce qui nous fait grandir? Roberto, what makes us grow? Qu'est-ce qui nous fait grandir? When we receive Jesus, Quand nous recevons the Jésus, Bible says la Bible dit, is what is a word. c'est une parole. The word that you hear here in La this parole church que tu entends ici dans cette will église allow you grow. va te permettre à Only grandir. if inside your heart Seulement si you dans already ton cœur, receive the same way. tu as déjà reçu la même parole. Amen. Jesus is the word of God. Jésus, c'est la parole de Dieu. It's the word of God. La parole So de when Dieu. you receive the word of God inside Quand your tu heart, reçois la parole de Dieu and dans the ton same cœur, one that you de receive, la même manière que when tu it's l'as preached reçu, now in quand church, tu prêches maintenant à the l'église, connection la between connexion what is inside you and what you hear outside, it will let you grow. ça va te faire grandir. Amen.
But if there's no connection, Mais s'il n'y a pas de connexion, I release a word je here. libère une parole But ici. you inside you, Mais en toi, there's empty space. il y a des places vides. There's nothing. Il n'y a rien. Then I think there's some people Je pense qu'il y a des gens you need to receive again Jesus. que tu as besoin de recevoir encore Jésus. Yeah. Amen. There's some people Il y a des you gens need ici. to renew your engagement with God. Tu as besoin de renouveler encore ton engagement avec Dieu. Yeah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. The connection between Jesus in your heart La connexion and de the Jésus word dans of ton God cœur that is preached. et la parole que tu es It en train might d'entendre. create C'est transformation. ça qui va créer la transformation. That's what the apostle is C'est saying. pourquoi l'apôtre Be dit, not ne conformed vous to conformez this pas world. au siècle présent. You cannot. Tu ne peux pas. You know? Tu sais, When a person quand une personne meet Jesus, rencontre I want to Jésus, give you now. je vais te donner maintenant. When you really meet Jesus, Quand tu rencontres Jésus, the first thing la première chose we'll see que nous allons voir, that the seed has entered inside your que heart. la sémence a été entrée dans ton cœur. Number one, Premièrement, your priority will change. ta priorité va changer. Your priority will Ta priorité va changer. When you see a person, Quand tu vois une personne, for you to come in church on pour que tu Sunday, puisses venir à l'église, your le dimanche, priority is ta to go and do priorité, your hair, c'est d'aller faire tes cheveux, buy a clothes. payer les habits. Something's wrong. Quelque chose ne va pas. When you see a person, Quand tu vois une personne, you can accept to be late in tu church peux accepter d'être en retard à just l'église because you're putting makeup. juste parce que tu mettais les make-up. Something's wrong. Quelque chose ne va pas. When you receive Jesus, Quand tu get me reçois what? Jésus, Your priority will change. ta priorité va changer. What is your priority Quelle est ta priorité in your life? dans ta vie? Give me what is your priority, Donne-moi quelle est ta and I will priorité. tell you if you really Je meet veux te Jesus. dire si tu as vraiment rencontré Jésus. Give me what is your priority. Dis-moi quelle est ta I will priorité. tell you Et je if te you dirai. really meet Jesus. Tu as Oh, vraiment I rencontré repeat that. Jésus. Amen. I want to say it again. Amen. Give me what is your priority. Dis-moi The quelle est ta priority priorité. of your La life. priorité de Give ta it to vie. me. I Dis-le-moi. will tell you Et je te if you dirai really meet si tu Jesus. as vraiment rencontré Jésus. What is your priority? Quelle est ta priorité? Ask your neighbor. Pose la question à ton voisin. Don't scared about him. Ask him. N'aie Neighbor. pas peur de lui. Let's Dis go, du neighbor. voisin. Don't fear. Ask your neighbor. Pose Neighbor, la question à ton voisin. what Voisin, is your priority? quelle est ta priorité? Huh? Amen. Mama is asking his husband. Aye, Papa, you can say my priority is you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Can you help me? Tu peux m'aider? Brother Chance, what is your Mon priority? frère Chance, quelle est ta priorité? If your priority Ta priorité, is to come and take c'est de video, venir prendre les vidéos. you didn't meet Jesus. Tu n'as pas encore rencontré Jésus. You see? It is where it means that Laisse-moi te you dire. can serve the God of Bible Tu without peux the God servir of le Dieu Bible. de la Bible. Amen. Oh. They were coming from Il Jerusalem venait de Jérusalem with Jesus. avec Jésus.
I'm going with Jesus. On part avec Jésus. I will follow Jesus. Jesus walking with them. Je suis marché They avec arrived Jésus. Ils sont somewhere. arrivés quelque Jesus part. stayed there. Jésus est Then resté. Hey. they continue the journey. Ils ont continué I'm going la with marche. Jesus. Thinking what? Ils pensent Jesus is with them. que Jésus with était them. avec eux. But the person that they are singing is with Le them. problème, He already left c'est them. qu'il était avec eux. It's Ils avaient many déjà Christians laissé. today. C'est la Many vie people are de serving certains God without God. Amen. Oh yes, you can serve God Tu peux without God. servir Dieu sans Dieu. You can serve God Tu peux without servir God. Dieu sans Dieu. Because Parce que when even the work of God même la marche avec begins to Dieu take the place of God, commence à prendre la we place call de Dieu. it idolatry. Nous l'appelons l'idolâtrie. Kalaba sopa kalamaya. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. What is your Quelle est ta priorité? priority? Sister Charlene, what is your priority? Quelle est ta priorité? If you receive Si Jesus tu reçois Jésus in earth today, sur la terre what aujourd'hui, is your priority? quelle est ta If priorité? your priority Ta priorité is to become rich, c'est de you devenir never riche. need Jesus. Tu n'as pas encore rencontré Jésus. If your priority Ta priorité is to make de money, faire you l'argent. never meet Tu Jesus. n'as pas encore rencontré If Jésus. your priority Ta priorité is to get married, d'avoir le you never mariage. meet Tu Jesus. n'as pas encore rencontré Jésus. Ah. Because Parce que when your priority is things that is in this world, quand ta priorité c'est sur les choses qui sont dans ce monde, the day you lose le it, jour où tu vas le perdre, you go out of God's tu presence. vas sortir de la présence de Dieu. If your priority Ta is priorité, money, c'est l'argent. the day you won't have Le money, jour où tu n'auras pas you will d'argent, not even be able to pray. tu ne seras même pas capable de prier. Pray for me. Pray for me. I want to give you a man now who meet Jesus. Je vais te Let donner it un show homme qui a that rencontré I Jésus. meet with you. Let me tell you. Let it show that I meet. When you meet Jesus, Quand tu rencontres there will be Jésus, evidence that il y shows. aura des There will be preuves qui vont something montrer. that shows. Quelque chose qui va Something must montrer. change inside. Quelque chose va Something changer. must change inside Quelque chose va you. changer en toi. People that knows you, Les gens when qui te they connaissent, meet you, quand ils vont te they rencontrer, can't explain ils it, ne peuvent pas but they will just expliquer. Ils understand. vont juste te comprendre. Something happened to this one. Quelque chose s'est passé dans la vie de cette sœur. Let it show it for me. That I meet with you. To God, give me proof. Read 2 Corinthians chapter 4 verse 8. Ah, Rachel écoute ça. Yeah, this, yeah. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 8. Mm. 2 Corinthians 4, verse 8. Read the word in the name of Jesus. Amen. We are hard pressed on every side, yet not crushed. Mm. We are perplexed, but not in despair. Huh? Serious? Say so? Let me double check on my work around here. Oh, manaba shit, manaba syria, manaba sa. Karamaraba shit. Spirit of God. Oh. Marakase Paramanabaya. It's coming, Spirit of God. Sharamarabaya. Corinthians 4:18. 18 or 18? Oh no, 18. Sorry.
18. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 18. 18. 2 Corinthians 4, verse 18. Yeah. While we do not look at the things which are seen, Why? Why we do not look at the things which are seen, at the same things what? So Nous, they are always saying à us. cause de nous, People that will receive the word les inside gens qui us. ont reçu la parole en We nous, don't nous look. ne regardons Things pas. that are seen. Les choses Things sont that you can see with your les eyes. choses que tu peux voir avec tes yeux. You can see money with your Tu eyes. peux voir l'argent avec tes yeux. You can see money with your Tu peux eyes. voir l'argent avec tes yeux. You can see cars with your Tu peux eyes. voir les voitures avec tes You can yeux. see house with your Tu eyes. peux voir la maison avec tes yeux. If you can see it with your Tu eyes, peux le voir avec tes us, yeux. Nous, we don't look on those nous things. ne regardons pas ces choses. but at the things which are not seen. With the things that we cannot see with our eyes. For the things which are seen are temporary, Hey! For the things that you can see. Let's tell your neighbor, Regarde ton voisin. you are looking for marriage. Tu cherches le mariage. It's temporary. C'est passager. I know you shock someone, it's true. Tell your neighbor, Devant le you are voisin. looking for Tu money. cherches l'argent. It's temporary. C'est passager. Ask your neighbor, Voisin. are you looking for work? Est-ce que tu cherches le travail? It's temporary. C'est passager. So anything, my Toutes God, choses. according to Apostle Paul, Par rapport à l'apôtre Paul. everything you can see with your Tu peux eyes, voir avec tes yeux. it's temporary. C'est passager. It will pass. Ça va It passer. things that you cannot see with your eyes, it's what will stay forever. Qui sont éternels. Amen. When you understand Tu this, comprends cela. now you understand. Maintenant, tu You comprends. change your Tu vas priority. changer ta When you read this scripture well, you read it to understand your priority will not be money anymore. Your priority will not be cars or house. Your priority will be things that we cannot Ça see. ne pouvons pas voir. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Read again. I like this one. Mama. Oh no. Me this year. Oh, moi cette If you année, don't give me tu me money, donnes pas I l'argent. will leave you. Je veux te I'm not laisser. gonna pray Je ne anymore. vais plus prier. If I don't get married Je ne this me marie year, pas cette I will année. go back to the world. Je You vais rentrer au go, monde. go, Vas-y. go, Bonne chance. go. Do you think you will change Tu God? penses que ça va changer Dieu? You go. Vas-y. Do you know how many go to the world today and God still in his throne? Huh? Do you know how many they die in nightclub today and God still in his throne? Amen. Receiving worship this morning. Everything for you. Et tu penses He will que say, this toi, one say, I tu need vas my laisser son throne. trône, il va dire, non, non. Go. Vas-y. Go. Tell your neighbor, Dis à ton voisin, if he wants, you can. si tu veux, tu peux partir. Bye. Read for me this. Ma bra. Hey. When God gave me this message, Quand Dieu m'a I saw demandé yo. ce message, je dis yo, Father, Père, it's a grace to meet Jesus. c'est une grâce de My rencontrer priority in my Ma life changed. priorité dans ma vie, c'est l'église. Since I meet Depuis God, que je rencontre I Jésus, said I will serve j'ai God. dit que je vais servir I Dieu. never Je received n'ai jamais reçu someone to follow up on me. quelque chose Give de faire me le suivi. encouragement, say, continue, never. Continue. I set up my mind. I say I will never go back. Je ne veux pas Whatever will happen, Tout ce qui va se I'm a passer, lion. je suis un Lion doesn't go back. I will go Je forward. veux aller. Amen. Colossians 3:2. Colossiens chapitre 3, le Zama verset yebilo 2. sambona ngaye. Nasambeli butubi mareka topa kala mai. Seigneur fontere kanga. Alléluia. Amen.
Hallelujah. Amen. Read, Mama. Colossians 3 verse 2. Mm. Set your mind on things above. Huh? Set your mind on what? Things That above. version is, who got another version here? But they're saying something else. Because in French they say, En français, on dit. affectionnez-vous aux choses d'âme. What they say there? Get affection, huh? Say it. Amen. Read it well, read it. Huh? Set affection to the things above, the things above, the things of heaven. Chose du ciel. Make the things that is above your path your Que les priority. choses qui sont en haut soient ta priorité. Ah. Amen. Make the things that is Que above les choses qui your sont en priority, haut Papa and deviennent ta John. priorité. Why? Pourquoi? Because when the things that is above C'est quand became les your choses qui priority, sont en haut deviennent ta the priorité. things of this world Les choses de will ce come monde back before you. vont venir s'agenouiller devant toi. It Amen. will come back before you. Because the things of this world Les choses de ce monde obey to obéissent the things that is above. aux choses qui sont en haut. Amen. But look at us. Regarde-nous. Hey, look at us. Regarde-nous. What is our priority today? Qu'est-ce qui est notre priorité aujourd'hui? When is the day of church? Quand When c'est le it's jour de 5 l'église, p.m. quand c'est 17h. People that have business. Les gens qui ont le It's business. already 5. Il est There's 17 no heures. customer. Il n'y a plus de But he clients. said, no, let me wait Il a dit until non, 7. que j'attends Maybe I'll get jusqu'à one. 19h. And God can say, yeah, Et Dieu peut voir I'm que not your priority. je ne suis pas ta No one will priorité. come. Personne ne viendra. I'm telling you. Father, Père, I lift up my hands. je lève ma main. I pray. Je prie. Be my priority. Sois ma priorité. Each and every day of my life. Chaque jour de ma vie. Even when I'll go through darkness. Même quand je vais aller vers le ténèbre. Even when I will cry. Même quand je veux sécher. May your presence. C'est ta présence. May your kingdom Ton royaume. be the priority of my Sois la life. priorité de Each ma vie. and every day of my Chaque life. jour de ma vie. Remember, Souviens-toi. it's your life. C'est ta vie. God gave it to you. Dieu te l'a donné. You now, Toi maintenant. you have the right to Tu as decide le droit de what décider. will be your priority. Qu'est-ce qui sera ta If priorité? you say, Si tu dis, in my life, que demain, priority is money, ma priorité, God c'est will l'argent. never come down and Dieu tell ne you, va no, pas it's te not dire, good. non, c'est No. pas bien, non. May God have mercy on us. Que Dieu ait pitié de nous. Apostle chapter 9. Hey, when you meet God, Quand tu rencontres when Dieu, you meet Jesus, quand tu rencontres Jésus, let it show that I meet with you. 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 Show that I meet with you. There will be evidence. tu auras l'évidence, There will be proof. tu auras le preuve. There will be proof when you Tu auras meet le Jesus. preuve quand tu vas rencontrer Jésus. You tell me you meet Jesus. Tu me dis que tu as rencontré You don't Jésus. need to tell me Mama Lizzie. No! You don't need to tell me with your mom. Show me proof. That shows you meet the main Jesus. Show me proof in your life. Show me proof in your family. Show me proof in your business. Show me proof. Proof that will show me you meet Tu vas Jesus. montrer que tu as rencontré Jésus. There will be always proof. Tu auras toujours les preuves. There will be proof. Tu auras les preuves. Because you cannot meet him Tu ne peux pas le rencontrer. and
a man working with strength. The day he meet this man, the fight all night. When he come out, the man start working like this. Start working like this. They ask him, what's wrong with you? Why are you working with like this? What's happened here? What's happened here? Why are you working like this? What's happened? What's happened? You're working nicely. You are not you didn't get accidents. There's no accident here. But why? Your way of working, it was nice. Now you're like this. What's going on? The problem it was proof. That was a proof that shows he meets someone. He meets someone. He meets Jesus. When you meet him, even your way of working will change. When you meet him, even your way of walking will change, because they will do something so the world can see you really need Jesus. I pray for someone today. I pray for someone. May the God who meets me meet you in this stage. I pray for someone. May the God who meets me meet someone in this stage. You cannot meet him and On va le rencontrer et rentrer de la même manière. Imagine, Imagine, you know me, your pastor. je me connais moi ton pasteur. I used to work straight. Je marchais tout droit. And then, Et puis un jour, suddenly, tu me vois. you saw me walking like this. Comment ça marchait en boitant. You don't understand, pastor. What's Tu vas going on? comprendre, tu vas dire qu'est-ce qui You se check passe. all the cars. Tu regardes les Cars voitures. are okay. Les voitures sont There's no bonnes. Il accident. n'y a pas You d'accident. ask mama. Tu demandes Is à pastor ta stay in the house? Est-ce que le pasteur te No, demande he la didn't maison? fail. Non, il n'est He pas just tombé. wake up. Il s'est juste We saw him réveillé. walking like On this. l'a vu en train de marcher comme ça. There will be evidence. Il y aura l'évidence. Amen. There will be proof. Il y aura les preuves. Are you really meet Jesus? Est-ce que tu vas vraiment You rencontrer don't come here to meet me. Ne viens pas ici If pour me you came to rencontrer. meet me, Tu viens pour me you will be rencontrer. disappointed one day. Amen. I am a man. 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 One day you'll be disappointed. If you are coming here to meet me, one day you'll be disappointed. If you are coming here to meet people here, one day you'll be disappointed. Come here to meet Jesus. Amen. It shows that I am with you. It shows that I am with you. Can you put your hand in your heart? Tu peux mettre ta main dans ton cœur. Do this prayer. Fais cette prière. Say, Lord Jesus, Seigneur Jésus, give me an encounter. accorde-moi une rencontre. My heart open. Mon cœur ouvert. I want to meet with you. J'aimerais te rencontrer. Give me proof. Donne-moi une Give preuve. me evidence Donne-moi les that will évidences. talk to my family. I really meet Je veux Jesus. montrer à ma famille que j'ai rencontré Give me Jésus. evidence. Donne-moi une Give me évidence. proof Donne-moi une that preuve. will really show to my neighbors, people that are working with me. I really meet Que Jesus. j'ai rencontré Jésus. Pray. Alléluia. Jésus. Aga. Aga. Parakeria. Here. Ayamarebo Sapan. Aramarebo Saya. Maramaseya Kata. Mandaramaseria. That I met with you. Let it show 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 that I met with you. Eparia karababere basura manabaya. Eradele basopalia mante.
make a difference in my life. Let it transform me on the inside out. Let it change me on the inside out. Let it show that I've encountered you. Let it show that I've met with you. Let it show that I have seen you, Lord. Change me, Lord. Transform me, Lord. Let my presence, Lord. Let your presence, Lord. Let your presence, Lord. Oh, change me, Lord. Let it change me, Lord. Let it not leave me the same. Let it not leave me the same. Let it not leave me the same. When we encounter you, Lord. We encounter you, Lord. Acts of Apostles, chapter 9. Actes des Apôtres, chapitre 9. Acts 9, verse 1, read the word in the name of Jesus. Amen. Yahweh. A man who met Jesus. L'homme qui a rencontré Jésus. Yahweh. Then Saul, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord, went to the high priest and asked letters from him to the synagogues of Damascus, so that if he found any who were of the way, whether men or women, he might bring them bound to Jerusalem. As he journeyed, he came near Damascus, and suddenly a light shone around him from heaven. Then he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? And he said, Who are you, Lord? Then the Lord said, I am Jesus whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the goads. So he, trembling and astonished, said, Lord, what do you want me to do? Then the Lord said to him, Arise and go into the city, and you will be told what you must do. And the man who journeyed with him stood speechless, hearing a voice, but seeing no one. Then Saul arose from the ground, and when his eyes were opened, he saw no one. But they laid him by the hand and brought him into Damascus. And he was 3 days without sight, and neither ate nor drank. Listen. God bless you, servant of God. The boy they are talking here is a man who went to school. C'est un homme qui était à l'école. He was a doctor of law. C'était le docteur de loi. He know about the word of God. Il connaissait la parole de Dieu. He know about the law of Il Moses. connaissait la loi de Moïse. But because he never met Jesus, C'est parce qu'il n'a jamais rencontré he Jésus. start fighting Il a commencé à combattre people that are in church. les gens qui sont à l'église. Do you understand this? A person Une personne, who knows the word of God, il connaît le chemin because de Dieu. law À cause was de the la word loi. of God C'était la parole for de the Dieu. people of Israel. He knows the law of Moses Il very connaissait la well. loi de Moïse très bien. But because he meets church, Parce qu'il he a rencontré starts l'église. fighting Il a commencé à the combattre owner of church. le propriétaire de l'église. He went to take letters Il allait prendre une lettre so he can go to another town pour qu'il puisse aller dans une autre to ville arrest Christians pour arrêter les and chrétiens bring them in et les Jerusalem ramener à so they Jérusalem can be killed. pour qu'ils puissent être tués. For him, Pour lui, he was doing the work of God. il est en train de faire le travail de Dieu. Yes. Et oui. When Paul was doing that, he didn't say he was doing the work of devil. Il ne disait pas qu'il a fait le Himself, travail he de said in the Dieu. Bible, Lui-même, il s'est dit, he was doing that thinking he's doing the work of il God. pensait ce qu'il faisait, c'était le travail de Dieu. So, people can do things Donc, les gens peuvent faire des choses thinking they are doing the work of en God, pensant qu'ils font le travail de Dieu. but they are doing the work of God. Mais ils ne font pas le travail They are de doing the Dieu. work of enemy. Ils font le travail de l'ennemi. And when they go in his journey, Dans sa marche, he arrives somewhere. il arrive quelque The part. Bible La says Bible le dit. Jesus came down Jésus est descendu to meet him. pour le rencontrer. I pray for Je someone. prie pour quelqu'un. As you are going Comme out tu sors in this place, dans cet may endroit, Jesus come and que le meet you. Seigneur vienne et te May rencontre. Jesus
Jesus came down. Jésus est descendu. The Bible La says Bible dit, the strong man l'homme fort fell down. il est tombé par terre. Because Parce que in God's dans la presence, présence de Dieu, there's no strong il man. n'y a pas d'homme fort. There's no strong Il n'y a woman. pas de femme In forte. God's Dans la présence presence, de there's Dieu, only one il y strong. a un seul homme qui est fort. Man fell down. L'homme est tombé par terre. Jesus is telling me, Paul, Jésus dit, why are you doing this to me? pourquoi est-ce que tu me parles? He said, who are you? Il dit, qui es-tu? And what am I doing? Et qu'est-ce que je He said, fais? oh, I am Il dit, Jesus. je suis Jésus. I am Je your Lord. suis ton Seigneur. Your Lord. Ton Seigneur. You know what? Tu sais quoi? When Paul heard that, Quand il a entendu cela, Paul was not going to attack Jesus. il ne partait pas pour Because attaquer Jesus was Jésus. in the Parce heaven. que Jésus était au ciel. Paul was going to attack Il Christians. était en train d'aller attaquer But les when chrétiens. Jesus came Mais down, quand Jésus est he said, descendu, you are attacking il a dit, me. tu es en train de m'attaquer. So each and every time, Dans chaque fois, you attack the church tu of God. attaques l'église de You Dieu. don't attack the church of Tu God. n'attaques pas You seulement attack l'église. Jesus. Tu attaques Each Jésus. and every time, Chaque fois, you stand que tu te against the work of God. You just stand against the work of God. You stand against tu Jesus. te lèves contre Jésus. Amen. Say, what you want me to do Qu'est-ce que tu veux que l'on puisse faire? when you meet Jesus? Quand tu rencontres Jésus, If you really meet Jesus, si tu rencontres vraiment Jésus, you ask him this tu question. vas lui poser cette question. What you want me to do? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Because Parce que Jesus will not meet you Jésus ne va pas te and rencontrer then he leave you to go. et il te laisse partir. No. Non. When he meets you, Quand tu te he will tell rencontres, you what to il do. va te dire If quoi you faire. tell Si tu me, lui dis, Prophet Doctor, Prophète I Docteur, meet je Jesus, rencontre will Jésus, ask je you, vais te poser la he question. tell you to do what? Qu'est-ce qu'il t'a dit de faire? What did God tell you? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? What did Jesus tell you to Qu'est-ce do? que Jésus t'a dit de faire? Yes. When he meets Peter, Quand il a he rencontré tell him, Pierre, Peter, il a dit do Pierre, you love me? est-ce que tu Do you m'aimes? love me? Est-ce And que then tu he say m'aimes? what? Take care of my Il a dit prends sheep. soin. He will tell you what to do. Il va me dire quoi Always he faire. will tell you what to Il do. va te dire quoi faire. What do you want me to do? Qu'est-ce que tu veux que je puisse faire? And Jesus Et Jésus, said, go, il a dit va. do this and do that. But you know Fais what? ceci et fais cela. Tu sais The quoi? Bible La says Bible dit, when he meet Jesus, quand il a rencontré Jésus, the person who could see, la personne qui pouvait voir, he became blind. il est devenu aveugle. Do you know why he became Tu blind? sais pourquoi il est devenu aveugle? Because if he go there, Parce que s'il he partait said là-bas, them, il I a see dit, Jesus. j'ai vu They are Jésus. going to believe. He said, no, you are a killer. Non, tu es un tueur. You are a killer. You kill many people. Tu tues How can you meet Jesus? Just say, no, don't worry. Non, ne vous I inquiétez will pas. give you evidence. Je vous donnerai le I will preuve. give you proof. So when they will see you, they will really understand. Comprendre You meet me. que tu as rencontré Jésus. When you meet Jesus, Quand tu rencontres Jésus, he will do something with your il va eyes. faire quelque chose. Do you know why? C'est pourquoi. He doesn't want you Il ne veut pas to look on the things that are que tu temporary. regardes les choses qui sont passagères. It is when the Apostle Paul said now, L'apôtre Paul dit us, nous, we need to look on things that are above. Why? Because God sees something on his eyes. If you see your eyes tu vois tes are yeux, seeing the things of this tu world, regardes les choses de ce monde. not yet. Tu n'as pas encore. You didn't meet Tu Jesus. n'as pas encore rencontré Jésus. The day you meet Le Jesus, jour que tu vas he will rencontrer do Jésus, something on your il va eyes. faire quelque chose dans tes And you yeux. remove your eyes from Et tu vas enlever things tes yeux dans of les this choses world. de ce monde. Amen. Ah. Amen. The same person Même personne was rushing qui est en train de se to come blesser, arrest people. d'aller pour arrêter les gens. The same person Cette même personne, is asking, what can I do now? il est en train de demander qu'est-ce que What je vais do I faire do? maintenant. The same person La même personne become blind. qui est devenue aveugle, God give him proof. Dieu a donné les So preuves. when he arrived there, Que quand il he arrive will là-bas, understand. il va This comprendre. man will know Et him. cet homme He le could connaît. see because last time Il va voir parce there que are parfois, people there. on a arrêté les But gens if he là-bas. cannot Mais see s'il ne now, peut pas voir it maintenant, means cela veut it dire means really qu'il someone. a rencontré quelqu'un.
can't meet Jesus. Tu ne peux pas rencontrer Jésus. And you know what? Tu sais quoi? When now the men grow, Quand l'homme a grandi, hear what the man is saying one day. entends ce que l'homme dit un jour. Hear what the man say. Read for me. I'm going to finish here. Ay, 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 ay. Marabashi. Philippians. Amen. Amen. Mashapara Maya Busiti. Oh, where is it now? Philippians chapter 3 verse 4. Philippiens chapitre 3, les versets 4. No, verse 7. Verse 7. Verset 7. I'm finishing now. Philippians 3 from verse 7. Yeah. Read the word in the name of Jesus. But what things were gained to me? What things was gained to? Me. What was very nice for me? That was very good. That I was fighting for. I want it in my life. Les choses que tu voulais dans ta vie. That I have counted loss for Christ. I've counted lost. It's nothing for Jesus. Ce n'est rien pour Jésus. Huh? I don't care about it Je ne anymore. m'inquiète plus de ça. I forgot about it J'ai now. oublié. You see? Amen with Jesus. Un homme qui a rencontré Jésus. Now, Maintenant, when you hear this teaching, quand tu entends cet enseignement, ask yourself, pose-toi la question. did you really meet Jesus? Est-ce que tu as vraiment rencontré Jésus? If God can give me your eyes to use it, Si Dieu peut me donner des yeux pour utiliser ça, am I going to see really your eyes are in the things that are above? est-ce que je veux voir tes yeux dans les choses qui sont en haut? Ah, Christian. If God give me your eyes, Si Dieu me donnait tes if yeux, God give me your si mind, Dieu me donne tes pensées, am I going to see in your est-ce que je mind? vais voir dans tes pensées? What is the priority? Quelle est ta priorité? What is your priority now? Quelle est ta priorité? The man L'homme who met Jesus, qui a rencontré Jésus, he said, what was very good for me? elle dit ce qui était It was bien pour again, moi. it was my benefit now. C'est mes bénéfices. But Mais because of Jesus, à cause de Jésus, I don't look on it anymore. je ne regarde plus sur ça. I forgot about it. J'ai oublié. It tout ça. means Cela veut dire it is no more my priority. que ce n'est plus ma priorité. It's not like I don't want it. C'est pas No. comme si je ne veux pas, non. Yes, I want it in Oui, my je le life. veux dans ma vie. But Mais it's not my ce priority. n'est pas ma priorité. Yes, you need money. Oui, tu as besoin de l'argent. It cannot be a priority. Ça ne peut pas être ta priorité. May God Que Dieu bless His words. bénisse sa parole. Amen. I want you to pray. J'aimerais que tu pries. Smiley. Ah, you know, Tu sais, I wake up je me suis levé 2 à 2 heures until 5 and then sleep. jusqu'à 5 heures, je me suis endormi. When I was reading this, Nous avons because de it was lire the cela. message God gave me days ago. When I was reading it Je again, voulais demander de lire ce message.
I was crying on my heart. J'étais en train de pleurer dans mon cœur. Serious, I cry. Why? Je pleurais pourquoi? I check around me. Je regardais autour de moi. People that are serving God. Les gens qui servent Dieu avec moi. I pray for you. Je prie pour toi. I thank God for that Je happiness. lui ai dit non, que Seigneur ait pitié. I thank God for me. I see people are serving God. Je vois des gens servir Dieu. But is it God their priority? Mais est-ce que c'est Dieu leur priorité? When God is a priority, Quand Dieu est la priorité, you're not going to wait for pastor. tu ne vas pas travailler pour le pasteur. I'm always saying this Je dis toujours ceci on the pulpit. sur la chaîne. My father can see right. Mon père peut me Since voir. I start serving God, Depuis que je commence à servir there's no Dieu, day il n'y a aucun my jour. father come after me. Mon père est venu Let derrière me moi follow up. en me faisant le suivi, Tell me no. en me disant non, Push me. en train de me pousser à venir à l'église. He knew Il savait I'm one of his soldiers. que je suis un des soldats. Even if things are difficult, Même si les choses sont difficiles, I will not give up. je ne vais pas abandonner. I remember Je me souviens staying in Berea. de rester à Béréa, I was walking en train de marcher every day of service chaque jour, le jour du From service Béréa. de Béréa to Uvel. jusqu'à Yoff. One day they wanted to kill her. Un jour, on We voulait la should die. tuer. Notice. That's why God sees men heart. Pourquoi Dieu voit le cœur des hommes. When God is a priority, Quand Dieu est ta priorité, stand up, stand up. lève-toi là où tu es. When God is a priority, Dieu est Rafa, ta priorité. and so there's things you're not going to pray for Il y a it. des choses que tu ne vas plus prier pour ça. Berea Uvel. No money for taxi, and sometimes Tu you n'avais pas walk. d'argent pour le taxi. Toutefois, on You walk. marchait. And that time, Et en ce temps-là, the service starts what time? le service commence à 7 in the morning. 7 heures le matin. And me 6 hours in church. Et moi, à I'm 6 heures, je viens telling you, d'église. with that point of mind. One day, Un jour, we were coming Uvel, Berea Uvel. on venait de Béréa à Yoffil. They shoot someone On a tiré une balle à around quelqu'un 6. à 6 heures. As we are like here, and then we see that that robot where they shoot someone, bah, bah, and the person dies. La personne Dead. est morte, juste là, au robot. Change the way. We run away. We're going to Nous church. avons changé de route. When God is your priority, Quand Dieu est ta priorité, I spend 1 year, j'ai passé une année, 1 year, une année, every week, chaque going semaine, to on Pretoria partait à Pretoria. 3 times. Trois Sometimes fois, d'autres fois. I'll leave Pretoria one On peut time. laisser Pretoria un jour, 9 à 9 heures. nights. Oh, à 19 heures la nuit. 9. I finish the service 7 after 7, and then I start praying for people until 9. I will walk from Sunny Side to Bosman to go and take taxi. Amen. For me, it was like something was pushing me. Pour moi, c'était comme quelque chose qui était en I train de could me not understand pousser. this. Je ne pouvais pas comprendre. When it comes to priority, Quand Dieu est ta I'm priorité, telling je te dis, I'm telling you. They send me in Pretoria m'a envoyé à Pretoria. for the work of God. I take my family J'ai to pris ma Pretoria. famille, on allait à Pretoria. 3 months, 3 months, 3 months in Pretoria. 3 mois à Pretoria. One day, Un jour, I found myself, my kids were eating palm. on peut le manger le That fils we put in the fridge for 3 days. que nous avons mis au fridge pour 3 Today, jours. tomorrow we pull out, Nous avons mis make it des home, mêmes we de eat. chauffants, nous We keep mangeons. another one, Nous 3 gardons days. encore 3 If jours. it might buy electricity, we did it. I'm telling you, when God is a priority, Quand Dieu est ta you'll be priorité, able to handle anything, anytime for God. Why we don't serve God with all our heart? Quand nous serons No, pas let de me tout tell notre cœur, you, laisse-moi te dire, servants, until now, jusqu'à présent, God is not yet our priority. Dieu n'est pas encore notre priorité. Eh,
God is not our priority. Dieu n'est pas notre Until priorité now. jusqu'à présent. Our priority is our marriage, Notre priorité, c'est le mariage, money, l'argent, what to eat, qu'est-ce que nous what devons to manger, wear. qu'est-ce que nous devons porter. Things that are done temporary. Des choses qui sont passagères. That's why when you see a man in glory, Pourquoi quand tu vois un homme de la don't gloire, envy. You don't know what he went through. tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a You traversé. don't know what he went through. Tu ne sais pas ce qu'il a traversé. Beyond every glory, Derrière toute gloire, beyond every glory, derrière chaque gloire, there is cross il y a la croix. where you must pass. There is a crown of what? Il y a une couronne d'épines. Huh? Crown of what? In English, crown of what? Couronne de pique, c'est quoi? Les anglophones, c'est où? Couronne de pique. Just couronne de pique, c'est quoi en anglais? Huh? Thorns. Thorns. Crown of thorns. Crown of thorns. You want us to sit in glory and end. Is God your priority? Dieu est ta priorité. Are you ready one day? Est-ce que tu as fait un jour? Angry Tu as because faim. of God. Someone saying, Pastor, even and my children eat pap in fridge. Amen. We were sleeping in that. En dormant, on donne là. It was only Shukran and Emmanuel. Only Shukran and Emmanuel. That time we only had two. And my brother, Pastor Kisha, was laughing on that. He was not most. He was laughing on that. Say, you will die in Pretoria. Ah, toi, je vais mourir à Pretoria. Hallelujah. Amen. I want you to pray for your heart. J'aimerais que tu pries pour ton cœur. Tell God, Dis à Dieu. I want you to be the priority J'aimerais que tu sois la priorité in my life. dans ma vie. Lift up your voice. Élève ta voix et commence à prier. Pray. Help me, Lord. Help me, Lord. Help me to put you first, Lord. Help me to make you my priority. Help me to make you my priority. For you are Lord, the Alpha and Omega. You are our beginning and you are our end. You are the author and the finisher of our faith. So help us, Lord, to prioritize your presence. Help us, Lord, to put you first. You are God who knows our end from the beginning. So help us, Lord, to put you first in all things. Thank you, Spirit of the living God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Put our hands together for the Vraiment pour Lord. le Seigneur. Hallelujah. Thank you for our faith. Amen. Amen. God is good. Amen. Amen. God is good. Amen. He is faithful. Amen. Amen. He never leaves us in famine of His word. We always have a word in this house and we ought to be faithful. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. And we have to take the offering and Nous avons de prendre et annoncer les informations. Amen. Amen. We heard the word. Nous avons entendu la parole. Let's put God first in everything. Mettons Dieu en premier dans toutes choses. We make God
our priority in our finances. Amen. Pas mettre la priorité dans les Hallelujah. finances. Amen. It's time for offering. C'est le temps de Amen. l'offrande. Let's package our offering. Prenez vos offrandes. Hallelujah. Amen. Let's pray. Prions. Father, we thank you, Lord. We bless you, we worship you, we honor you. Thank you for your faithfulness. Thank you for your word, Lord. Father, we want to put you first in our finances. We want to make you a priority above every other thing. And so we thank you that everything that we have, you, Lord, you have given unto us, Lord. And that we are grateful this morning. Just come with our hearts full of thanksgiving and say, Lord, thank you. Thank you for what I have in my hands and say thank you. May it be used for the advancement of your kingdom. May it be used for your glory, Lord. We thank you, Father. We give you praise. In Jesus' name we pray. Amen. 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 We have 3 baskets. C'est votre panier. The men of God. Ce panier, c'est pour l'homme de Amen. Dieu qui nous a prêché aujourd'hui. This one is for them. Le panier de milieu, c'est pour l'action de grâce et le This loyer. is for our Le offering. panier, c'est Amen. pour l'offrande de Let's l'église. bring our offering. Let's come and give with joy in our hearts. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Please take note of the following announcement. Tuesday, Mardi, we have Bible study. nous avons étude biblique. Amen. Amen. We start from 5 On commence à partir de to 17 7 p.m. jusqu'à Amen. 19h. On Le Friday, vendredi, we have family nous avons deliverance. délivrance des femmes. We also start at Nous 5 commençons à partir de 17h to 7 p.m. jusqu'à 19h. So, when the word touched us, we know what to do. Nous savons quoi Amen. faire. Amen. May God help us all Que Dieu nous aide to be aussi. found in His house De nous trouver dans sa maison. when we are needed to. Amen. Amen. Let it not be by force. Que ce If ne you soit pas par encountered force. God, you will know where to find Si tu as yourself. rencontré Dieu, tu vas Amen. savoir là où te trouver toi-même. Amen. Amen. On Thursday, we Jeudi, have online prayer nous avons prière midnight. en ligne à partir de Amen. minuit. Amen. Some people are not joining. I don't know why. Les autres ne nous rejoignent pas, je ne sais pas So pourquoi. please